Hello there. Today I want to tell you about the passive, present simple and past simple. I want to tell into Kazakh. Ағылшын тілінде екі етіс бар, олар негізгі active voice және ырықсыз етіс, passive voice. Сөйлемде іс-әрекет баяндауышпен орындалса, онда ол негізгі етіс. Сөйлемде іс-әрекеттің атқарушысы, қимыл иесі арнайы айтылмай, қимыл өздігінен істелінгендігі көрініп тұрса, онда етісті біз ырықсыз етіс деп атайтын боламыз. The passive form. Passive voice. The object of the active verb becomes the subject in the passive sentence. The active verb changes into a passive form. The subject of the active verb becomes the agent. The agent is introduced with by. We use the passive voice when we don't know who did the action. For example, his pocket was stolen yesterday. We don't know who did the action. The action is more important than the person who did it. The film was nominated for an Oscar twice in 2011. We didn't know who the author of film, who introduced, who produced the film. We knew that the film was nominated for an Oscar twice in 2011. Now, let's move present simple. First of all, I want to tell what is present simple, the form of present simple when we use the present simple. The form of present simple is subject plus verb s plus object. We use the present simple for habits. For example, he drinks tea at breakfast. For repeated actions or events. For example, we catch the bus every morning. Every morning. Also for general truths, water freezes at 0 degrees. Яғни осы шақ деп отырғанымыз жалпы іс-әрекеттер бір нәрсе көбірек қайталанатын болса, немесе жалпы ғалам бойынша шынайы болса, онда осы біз осы шақты қолданамыз. Оның формуласы есімдік және етістікке s жалғаймыз. Қай уақытта he, she, it деп аталатын ол есімдігіне s жалғаймыз. Сол есімдіктің етістігіне. Және қосымша толықтауыш. For example, we have one bad boy in our class. So let's talk about him. Aybek breaks the window. Aybek doesn't break the window. Does Aybek break the window? Pay attention, please, in negative and interrogative form. We use doesn't for do and doesn't for in negative and interrogative form. Also, we add es for ss, sh, and xo. Яғни бұл жерде болымсызбенен сұраулы сөйлемдерге біз do және does етістіктерін қолданамыз. Себебі do мен does болымсыз және сұраулы сөйлем. Қосымша мына жерде тұрған does деп тұр ғой, сол неліктен ол do және s бірден жалғанып кетпеді. Яғни осы тұрған етістіктің соңында әріптер осы s, sh, және xo әріптермен аяқталатын болса, онда біз оған es жалғаймыз деген етістік ережені пайдалана отырып, біз does дегенді жалғадық. Now, let's move the present simple in passive. I taught you the former present simple and I gave you example of present simple. Now I want to tell present simple passive in passive. Now the form of present simple passive is object plus m is r plus verb plus ed or verb to plus subject. Yani осы шақтың ырықсыз етісінде жаңа айтып өттік, ырықсыз етіс өтқанымыз бір іс-әрекеттің кімнің орындағанын білмейміз, яғни ол жерде бізге маңыздысы іс-әрекеттің өздігінен орындалуы. Яғни өздігінен деп отырғанымыз жаңа айтып өткендей, Айбек нені сындырды? Терезені сындырды. Бұл жерде нені деген бұл толықтауыш саналады, яғни object. Бұл жерде толықтауыш бірінші орынға кетеді. Нені сындырды? Терезені. The window. Яғни to be-дің бастапқы формасы кетеді. To be бізде үшке бөлінеді. M is a. Яғни the window, терезе, ол бір терезе болғандықтан біз is деп пайдаланамыз. The window is broke by Айбек.
broke деп отқан етістік бұл етістіктің екінші формасы болады. Егер де етістік бұл дұрыс формасы болатын болса, онда біз жай ғана оған ed жалғаушы едік. Бұл жерде қарастырылған мәселеде бұл жерде етістік екінші формада тұр. Яғни irregular. Бұрыс етістік болғандықтан екінші формасын қойдық. Now, negative form, the window isn't broke by I beg. Question form or affirmative form is the window broke by I beg. Now let's move past simple. The form of past simple is subject plus verb ed or verb to plus object. Past simple деп отқанымыз бұл жерде өткен шақ, оның формуласы есімдік, етістікке егер дұрыс етістік болатын болса ed жалғаймыз, егер бұрыс етістік болатын болса екінші формасын қолданамыз және толықтырғышты жалғаймыз. We use the past simple for something that happened once in the past. For example, I met my friend in 2021. Also, we use the past simple for something that was true for some time in the past. I lived abroad for 10 years. For example, John Rowling wrote Harry Potter. It's affirmative form. You should negative form. John Rowling didn't write Harry Potter. We use did for interrogative, also negative form. Яғни did деген етістікті біз болымсыз және сұраулы сөйлемдерге қолданамыз. Жаңа айтып өттік, present simple'дың көмекші құрал ретінде қолданылатын нәрсе ол do етістігі болатын болса, яғни жасау етістігі, сол do етістігі past simple'де ол verb to, яғни did'ге айналады. Negative form, John Rowling didn't write Harry Potter. Interrogative form, did John Rowling write Harry Potter? Short answers, yes she did, no she didn't. Now let's move past simple in the passive form. The form of past simple passive, object plus was, were, plus verb ed or verb 3 plus subject. Яғни бұл жердегі формуласы past simple пассивтегі толықтырғыш бағана айтып өткенімдей бірінші кетеді және was, were және етістік егер дұрыс етістік болатын болса ed жалғаймыз, не болмаса етістіктің үшінші формасын қоямыз. Қандай жағдайда етістіктің үшінші формасын қоямыз? Егер етістік ол бұрыс етістік болатын болса ғана үшінші формасын қоямыз және қосымша есімдікті қоямыз. Яғни бірінші бізде іс-әрекеттің қалай орындалғаны белгілі болу керек. Ол үшін бізге толықтырғыш көмектеседі. Міне, John Rowling не жазды? Harry Potter'ды жазды. Яғни Harry Potter was written by John Rowling. Кім арқылы жазылды? John Rowling арқылы жазылды. Negative form, Harry Potter wasn't written by John Rowling. Interrogative form, was Harry Potter written by John Rowling. Енді қазір present simple in passive пенен past simple in passive'дің қысқаша түсіндірмесін айтып өтейін. Present simple in passive'де біз формасына қарай мән берсек болады. Ол жерде to be толық айтатын болса, бастапқы формасы am, is, ға өзгерсе, past simple'де ол өткен шаққа қарай өзгеріледі. Яғни was, were, was өтқаны жекеше түрлерге және were көпше түрлерге қолданылады. Және етістік сол күйінде қалады. Тек ерекшелігі бұл жерде verb to болатын болса, мына past simple passive'те verb 3, яғни үшінші формасына қарай ауысатын болады. Now today's lesson is over. Thank you for attention.